trong phòng ngừa và điều trị cho chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ thì nên sử dụng cái AHCC như thế nào để có thể phòng ngừa ung thư? How do you evaluate the ASCC in the treatment of HPV in women, and how should women use ASCC to treat HPV? So we have been evaluating AHCC supplementation to help support the immune system to eradicate HPV infections. We've done this by first starting in the lab and then evolving to animal studies and now in human studies. We've done 2 pilot studies and now concluding a phase 2 randomized double-blind placebo-controlled study that shows that 3 grams of HCC once a day on an empty stomach for at least 6 months up to a year can support the immune system to clear the HPV persistent infections. Đấy về dịch luôn đúng không? Được rồi, Nhá, thế cho nó hợp lý. Vâng. Đối với những bệnh nhân mà nhiễm virus HPV và nếu mà sau 12 tháng sử dụng cái AHCC này với cái liều 3 gram trên một ngày mà bệnh nhân vẫn chưa khỏi thì bệnh nhân nên sử dụng tiếp tục ra sao và uống kéo dài AHCC để có gây những cái tác dụng phụ gì hay không? For HPV patients, after 12 months of administration of ASCC 3 grams per day, if there is no improvement or eradication of HPV, how should they do? And are there any side effects of using ASCC for a long time? Okay, so HCC is supplementation can be taken safely for an extended period of time. If the patient is still positive after 12 months, we encourage them to continue to try to support the immune system. Everyone's immune system is different based on life experiences and their physical health. So taking it, some patients may need to take it 18 months or 2 years or longer to clear the HPV infection. So it can be taken safely long term, and we do recommend patients continuing it until they are negative. Take it at least 2 months beyond that first negative result. Ngoài cái việc mà uống AHCC để mà phòng bệnh thì chị em phụ nữ có cần phải kết hợp với cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi như thế nào để đảm bảo cái lộ trình điều trị nó đạt kết quả tốt hơn hay không? Besides using ASCC, how should women eat rest to soon recover from disease? So we haven't formally studied lifestyle, but eating healthy, getting enough sleep, and practicing, protection during any kind of sexual activity to prevent reinfection is important. But taking care of your immune system, getting enough sleep, and eating a well-balanced diet is generally what we recommend for patients when they're on our studies, and then just preventing reinfection. Cái khả năng mà bị tái diễn khi mà bệnh nhân điều trị và đã âm tính rồi thì có cao hay không ạ? Do HPV negative patients have potentiality of recurrence? So they have potential for reinfection with a new exposure to HPV. So if they encounter a new person that has HPV, they may have the risk of reinfection. This does not prevent from getting HPV again. It just treats the current infection. Có cái phương pháp nào để xét nghiệm được HPV ở nam giới và nếu có thì điều trị cho người vợ khỏi có bị tái diễn lại từ người chồng và phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm cho từ vợ sang chồng như thế nào? Is there a method for testing HPV in men or any method to prevent HPV in husband and wife? Okay, so unfortunately, there's no approved method of testing HPV in men. One of our current new studies we're looking at, we've been monitoring an immune marker that we're looking at to develop a test for both men and women in hopefully in the near future. But currently, if their wife is infected, it's very likely that the man is also infected, and taking the AHE supplementation can help the couple clear the HPV infection. Transmission between wife and husband is kind of impossible unless they are using some kind of barrier protection, which eventually they'll get exposure. So it's better to treat the couple in those scenarios. If the wife is positive, that the man should also take it. Question 6. Do you have any recommendation to gynecologists in using ASCC in HPV treatment?
So my recommendation right now is that HCC is safe, and our preliminary data is very suggestive that it's effective in clearing the HPV infection. So my recommendation is to try it for at least 6 months, maybe up to a year or longer, testing women for HPV DNA, making sure they're testing for the HPV DNA, and once that's negative, treat or supplement with HCC for at least 2 more months beyond that first negative result, and we're seeing very positive outcomes in that scenario. And one more question. Can HPV virus live outside our body, in the air, something like this? And how long they will die? So HPV is a DNA double-strand virus that exists in the layers of the skin and only can be transmitted by intimate skin-to-skin contact. So very close skin-to-skin contact in those intimate relationships. It's not airborne, and it cannot be spread outside the body that way. Bà có thể cho biết là cái nghiên cứu này của bà thì mình đã ứng dụng lâm sàng tại trên bao nhiêu người bệnh, cái kết quả của nó điều trị ra sao thì ở Mỹ của bà ấy? For HPV treatment, how many patients have you applied the clinical studies on patients? Well, we've done 2 pilot studies that each had 10 patients each, so that was 20 patients, and then our phase 2 study has had 50 patients, but 25 were on placebo and 25 were on active treatment. Not all the placebo patients went on to receive HCC as well. We don't have those final numbers, but close to 50 patients. Dịch cho tới câu này. Dịch cho tới cái câu này bà ấy dịch cho là Tức là cái câu này bà nói là bà đã thực hiện nghiên cứu lúc đầu là trên 10 bệnh nhân, về sau là sử dụng nghiên cứu trên khoảng 15 bệnh nhân. Thì với lại hai cái phương pháp ở giai đoạn 2 đó là dùng giả dược và dùng AHCC, thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà khỏi bệnh thì nó khá là cao. bà có cái tỷ lệ, có con số nào đấy không? Có 50. Hỏi cho mình xem cái con số tỷ lệ mà khỏi bệnh khi mà giữa người không dùng cái đấy và người dùng cái này nó khoảng bao nhiêu How phần trăm? many people recover from HPV in your study with a group of using placebo and active treatment? So in our preliminary results so far, we've seen about a 58% response rate in the patients that received the HCC supplementation. And we are learning from that some women need a longer duration of supplementation on the study. The patients only had 6 months of HCC supplement, and some patients will require longer. Thế thì con số của bà là 58 bệnh nhân đã điều trị trong vòng 6 tháng, tuy nhiên thì vẫn cần thêm thời gian để điều trị tiếp tục nữa. Ok ạ, thank you very much. Thank you. Thank you.